టెల్ మీ లైక్ హౌ డిడ్ యూ స్టార్ట్ ఆల్ దిస్? అంటే ఇలాంటి ఒక స్పెషలైజేషన్ ఉంటుంది, ఇమేజ్ క్రాఫ్టింగ్ అనేది ఒకటి జరుగుతుంది అనేది చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు. Correct. When did you Absolutely. start all this? Like, how did this happen? See, this was in 2010 when image consulting, apde, that industry was started and nobody knew what it was. So being one of the first image consultants of Hyderabad, those days we were just 5 of us anamata, and I was chosen to represent Hyderabad in Pan India. Okay. Yeah, so image nake, it opened up so many things for me. See, because manu chinnappu nunchi man parents చెప్పేవాళ్ళు ఇట్లా మాట్లాడద్దు, ఇట్లా డ్రెస్ అవ్వు, ఇది అది పేరెంట్సే చెప్తా గైడ్ చేసేవాళ్ళు. స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత కొంచెం వరకు ఆ టీచర్స్ చెప్తా ఉండేవారు. వీ నెవర్ అండర్స్టూడ్ వాట్ వర్క్డ్ ఫర్ అస్, వాట్ డింట్ వర్క్ ఫర్ అస్. ప్యాంట్ వేసుకోకూడదు, జుట్టు వేరబోసుకోకూడదు, ఇట్ ఈస్ ఆల్ ద సింపుల్ గైడ్ లైన్స్. బట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇమేజ్లో నాకేం ఓపెన్ అయిందంటే, we all have our strengths, Prashanthi, right, and weaknesses, and we reserve our best behavior when we want to impress anybody. Okay. For special people or special occasions, say we put our best foot forward. అప్పుడు ఎవరైనా మనతో మాట్లాడితే, ఓ షీఈ్ సో వండర్ఫుల్, షీఈ్ ఫ్యాబ్యులస్ అని అనిపించుకుంటాం. బట్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ మనం ఎట్లా మన వ్యక్తిని ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నామో, వీ హ్యావ్ నో క్లూ. ఇట్స్ లెఫ్ట్ అన్గార్డెడ్. ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉంటాం. వీ ప్లే అపాన్ అవర్ వీక్నెసెస్ బికాస్ వీఆర్ నాట్ గార్డెడ్. ఇట్లా ఉండాలి అని మనకి ఆ అవగాహన లేదు మనకి. సో ఇమేజ్ ఓపెన్డ్ అప్ అ హోల్ న్యూ వరల్డ్ విచ్ థాట్ అస్ హౌ టు ప్రొజెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ప్లే ఆన్ యువర్ స్ట్రెంగ్స్, keeping the your weaknesses to the minimum. Okay. It was fabulous learning. This should have been taught to us in school or at least in college, because you're losing out on so many opportunities. See, what we say is life is not full of opportunities. And the first impression is so important and you should learn to build up from there. Manka opportunities రానప్పుడు మనం అందరూ ఏమంటాం, వేస్ట్ ఫెలో, వాడికేం తెలుసు మనం ఏంటో, వీఆర్ సో గుడ్, ఐ డోంట్ నీడ్ టు ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ టూ బ్యాడ్, పీపుల్ హూ లవ్ మీ విల్ లవ్ మీ, పీపుల్ హూ నో మీ విల్ నో మీ, ఐ డోంట్ కేర్ అని ఒక జార్గన్తో వెళ్ళిపోతుంటాం. దట్ ఈస్ అవర్ కంఫర్ట్ జోన్. ఓకే. సో ఇమేజ్ థాట్ దిస్ ఆస్పెక్ట్ విచ్ వాజ్ సో ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ రిఫైన్స్ యూ. అంటే ఇప్పుడు మనలో ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ని మనం దాన్ని షోకేస్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు నో వెన్ టు ప్రొజెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. అండ్ యూ నీడ్ సీ, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు అవేర్నెస్ లేదు, మన స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, మన వీక్నెసెస్ ఏంటి. మన ఇంట్లో మన పేరెంట్సే దే పుట్ అస్ డౌన్. నువ్వు పనికిరావు, నువ్వు దేనికి పనికిరావు, నీకు లెక్కలు రావు, నీకు ఇది రావు. ఆల్ ద టైమ్ వీఆర్ హియరింగ్ ఆ నెగటివ్స్ అట్ హోమ్. అంటే వాళ్ళు అంటే హేటెడ్తో అంటలేదు, దట్ ఈస్ దర్ వే ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. ప్రేమగానే దే పుట్టింగ్ యూ డౌన్. బట్ వీ యాజ్ చిల్డ్రన్, we understand all that and we stop loving ourselves. That self-image of ours has become so weak. Telso telika. And then we grow up and we are trying to achieve or trying to dress up in a way which the standards of society is defined. మనం ఇట్లా తయారవుతే మనం తొందరగా ఫ్రెండ్స్ చేసుకోవచ్చు. If we look stylish and if we are in trend, people will like us. Why are we doing that? For validation. For our self-image. We are all struggling with self-image. So if you thought about your strengths and weaknesses when you were young, we know how to play upon it. We know what to focus on. And with awareness, we can, come down on our weaknesses or our negatives rather, which is not very consciously put forward. Basically, ఏ మనిషికైనా సరే కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది? When somebody compliment your work. Absolutely. అంతే కదా. Or they give you a compliment in any form. అంటే ఫిజికల్గా మిమ్మల్ని చూసి బాగున్నారు అన్నా సరే అది కాన్ఫిడెన్స్ బూస్ట్ చేస్తుంది. Absolutely. ఈవెన్ ఇన్ యువర్ వర్క్. Absolutely. You are stunning, like you are outstanding in your work అన్నప్పుడు it will boost your confidence. Any compliment will boost. Absolutely. సో మరి అంటే ఇప్పుడు సరే లుక్స్ అనేవి మనకి పుట్టుకతో వచ్చేవి. Correct. సో దాన్ని మనం ఇంకొంచెం బెటర్ చేసుకోవడానికి what can be done? Like, it's a very beautiful question. See, all of us are not born in a certain way which is defined by society as beautiful. So nenemantanante, you have to play upon your strengths again here. మన హైట్ అయి ఉండొచ్చు, మన ఫీచర్స్ అయి ఉండొచ్చు, మన కలర్ తక్కువ అయి ఉండొచ్చు. We సౌత్ ఇండియన్స్ struggle with pigmented skin. Right.
Okay, Right. and all the time enti nik dark circles enti we are always hearing comments. Now the idea is, how do you work on yourself, not in an obsessed manner, అది వేరే లెవెల్ తీసుకెళ్తుంది. హౌ డు యూ వర్క్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్ టు పుట్ యువర్ బెస్ట్ ఫుట్ ఫార్వర్డ్ ఇస్ వాట్ గ్రూమింగ్ ఆర్ స్టైల్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్. ఓకే, It's not where, see, back 10 years back and now style in the last 5 years has changed drastically. కరెక్ట్. అది మనకి సూట్ అవుతుందా మీరు అడగచ్చు. చాయ్ వాట్ ఇస్ స్టైల్ ఆల్ అబౌట్? ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే ఇప్పుడు ఒక కొత్త ట్రెండ్ వచ్చింది. Right. ఇప్పుడు అందరు లాంగ్ ఫ్రాక్స్ వేసుకుంటున్నారు, లేదంటే ప్లాజోస్ వేసుకుంటున్నారు. Correct. అవి అందరికీ సెట్ అవుతున్నాయి అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు వేసుకుంటున్నారు. Correct. అది అందరికీ సెట్ అవుతుంది. కొంతమందికి చాలా బాగుంటుంది వేసుకుంటే, Correct. ఇంకొంతమందికి అసలు ఇంకోసారి చూడాలనిపించదు. కరెక్ట్. బట్ ద ట్రెండ్ హ్యాస్ కమ్. మార్కెట్లో ట్రెండ్ ఉంది, నేను వేసుకోవాలి. Right. హౌ డస్ దాట్ గో వెల్ విత్ See, ఎవ్రీబడి? why are we all following trends? For our self-image, to get compliments, to look good, to look wow, to be acceptable. This is why we are following trends to certain extent blindly. అంటే ఐఎమ్ ఆల్సో అప్డేటెడ్ Correct. అని అనిపించుకోవడం. It's also about validation. యా. ఓకే, నా మనం అందరూ ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఫిగర్ ప్రాబ్లమ్స్, వీ హ్యావ్ ఫిట్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, రైట్. We all have different kinds of body shapes. Yes, and there are all kinds of fits. బట్టలు అనేది వేరే వేరే రకాలుగా ఉంటాయి. ఆ ఫిట్స్ ఏంటి, వీ నీడ్ టు నో వాట్ ఈస్ అవర్ బాడీ షేప్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఫిట్స్ వీ షుడ్ వేర్ దట్ విల్ హెల్ప్ అస్ లుక్ మోర్ లీన్ అండ్ ఫిట్. ఓకే. స్లిమ్ అండ్ ట్రిమ్గా, అదే కదా అందరికీ వాళ్ళు కావాలి బట్టలు అంటే. సో వాట్ ఆర్ ద ఫిట్స్ వీ నీడ్ టు బై అండ్ వాట్ ఈస్ అ బాడీ షేప్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఫర్ అస్ టు choose the right set of garments to help us look more stylish. ఓకే.